Hallo, herzlich willkommen im Depot. Schönen guten Abend, mein Name ist Johannes Franz Fijac. Ich mache das hier mit Künstlerinnen und Künstlern. Heute haben sich zwei bereit erklärt. Ein Dank gilt vorab dem Depot, die uns die Räume und alles andere zur Verfügung stellen, was wir so brauchen. Strom, glaube ich, heutzutage kann man sogar dem Stromgeber oder der Stromgeberin danken. Danke dafür. Genau, bevor es gleich losgeht, sage ich ein paar Sachen zum Format. Ich habe mitgekriegt, ein paar Leute sprechen ausschließlich Englisch. Some of you speak just English, right? Okay, alle verstehen Deutsch. Okay, passt. Okay. Genau, also wir reden hauptsächlich Deutsch, manchmal auch Englisch. Beide Sprachen sind erlaubt. Was ist die Bewährungsprobe? Die Bewährungsprobe ist ein Experimentierort. Die Künstlerinnen und Künstler sind eingeladen, eine Dreiviertelstunde Einblick zu gewähren in die künstlerische Praxis. Achtung, die Arbeiten sind nicht vorhanden. Im Gegensatz zu anderen Artist Talks und so weiter ist es eine andere Ausgangssituation. Man muss sich überlegen, wie man die Arbeit präsentiert, repräsentiert, ohne auf sie verweisen zu können. Die Wand ist weiß sozusagen und gleichzeitig ist es auch eine Möglichkeit, Arbeiten auszuprobieren vor einem Publikum, was ihr seid. Und da gibt es vielleicht auch ein Publikum, das ist hinter der Kamera, deswegen halte ich auch das Mikro. Es gibt seit kurzem vom Depot die Initiative, Sachen auch online zu streamen. Es gibt einen Online-Livestream. Wenn ihr, die Leute können euch hören, wenn ihr eine Frage stellt und ins Mikro reinredet. Wenn ihr das nicht wollt, gebt mir einfach ein Zeichen, dann könnt ihr so die Frage stellen. Ansonsten sind die Leute zu Hause dankbar, wenn sie die Frage gehört haben zur Antwort oder den Versuch einer Antwort. Genau. Die Bewährungsprobe gibt es seit Jahren, schon seit 8 Jahren habe ich gerade gehört, fast. Und genau. Ziel ist es immer, dass Künstlerinnen und Künstler sich zu 2, 3 Fragen, die ich ihnen vorab stelle, Gedanken machen zum Thema Arbeitsbedingungen. Wie kommt man zum Arbeiten, zum Kunstmachen? Was braucht es dafür? Was sind die Materialitäten? Also mit welchem Material arbeite ich als Künstlerin oder als Künstler? Und der Rest ist sozusagen offen. Genau. 3/4 Stunde habe ich gesagt. Ich schaue auf die Uhr und Fragen sind immer willkommen. Es gibt danach noch so eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ihr könnt spontan Fragen stellen, wenn ihr glaubt, jetzt ist der richtige Moment dafür. Einfach aufzeigen. Ansonsten gibt es danach die Möglichkeit für Fragen. Das war's. Ich überlasse dir. Nicoleta Auersperg und Daniel Domig sind heute Abend die beiden Künstlerinnen und Künstler, die sich bereit erklärt haben, Einblick zu gewähren. Ich freue mich schon und viel Spaß. Ja, danke sehr für die Einladung auch und dass du das seit 8 Jahren organisierst. Ich glaube, einige kennen meine Arbeiten oder viele kennen meine Arbeiten hier nicht und deswegen fange ich mit ein paar Grundbegriffen an, die meine künstlerische Praxis beschreiben und die mir auch irgendwie wichtig erscheinen. Also ich arbeite hauptsächlich skulptural. Man kann mich Bildhauerin nennen, ohne dass ich im klassischen Sinn eigentlich Material abtrage. Ich habe auch Performance gemacht, performative Skulpturen, Collagen, also digitale Collagen und Druckgrafik, also auf Siebdruck. Und also es ist auch noch offen, es können noch weitere Medien hinzukommen. Ein wichtiger Ausgangspunkt bei allen meinen Arbeiten ist aber immer das Material. Und ich meine jetzt zuerst mal, also wirklich im direkten Sinne Material. Und das kann einerseits sehr unterschiedlich sein und andererseits gibt es wie ein untergeordnetes System oder auch ein untergeordnetes Interesse in den Arbeiten, die ich verwende. Also sie haben so Ähnlichkeiten. Und die meisten Materialien lassen sich irgendwie leicht verformen. Entweder durch mich, durch die Schwerkraft oder durch die Akteurinnen. Und ich glaube, Haptik spielt auch so eine gewisse Rolle bei den Materialien. Und daraus folgt dann, dass auch der Formgebungsprozess ein wesentlicher Moment ist in meinen Skulpturen. Das heißt, ich zeige den auf, ich gebe ihn preis, ich transformiere ihn in statische Skulpturen oder ich lasse ihn ganz offen. Und weitere zentrale Fragen sind durch was und wie wird etwas geformt und welche Spuren hinterlassen diese Formgebungsprozesse. Und dann gibt es also sozusagen, wenn ich von Material spreche, meine ich dann auch nicht nur dessen Eigenschaften und Möglichkeiten, also das Potenzial,
sondern eigentlich auch deren Hintergründe. Also das kann sein die soziokulturelle Einschreibung, der geschichtliche Kontext, Produktionshintergründe oder auch meinen persönlichen Bezug. Und ich recherchiere gerne und verwende auch oftmals das Recherchematerial, das baue ich dann manchmal in den Arbeiten ein oder in Installationen oder mache so kleine Bücher oder Heftchen eher. Genau, und damit man sich ein bisschen was vorstellen kann, also ich arbeite gerne mit Wachs, mit Gips, mit Silikon, mit Glas, mit leicht verformbarem Holz, also so Pedicraw-mäßig, Bambus, aber auch Milchpulver, Gelatine und gefundene Objekte. Der Ort oder der Raum, wo ich Arbeiten zeige, spielt eine große Rolle. Also das kann etwas Architektonisches sein, es kann etwas Geschichtliches sein, es kann aber auch der Hintergrund oder die Ausstellungsbedingungen sein. Und ich greife dann meistens irgendwo was auf und fokussiere mich auf das. Genau, und dann gehe ich jetzt ein bisschen zurück aufs Studium. Ich wollte eigentlich nicht so viel über das Studium reden, aber irgendwo muss ich es auch erwähnen. Es gab während des Studiums bei mir vielleicht eine kleine Entwicklung, also es klingt jetzt sehr linear, aber nennen wir es mal Entwicklung. Ich habe am Anfang meines Studiums Arbeiten gemacht, wo ein Materialprozess stattgefunden hat. Das heißt, während der Ausstellung oder der Präsentation in dem Fall ist wirklich etwas mit dem Material passiert. Also Wachs ist geschmolzen oder Salz hat sich aufgelöst oder etwas in der Art. Und dafür habe ich mit elektronischen Hilfsmitteln gearbeitet. Und die wiederum haben aber nicht sehr oft, also die haben leider nicht sehr lange funktioniert. Ich zeige jetzt mir kurz ein Foto von einer Arbeit. Es war das 2. Semester auf der Uni und das ist für mich so eine sehr typische so erstsemestrige Arbeit, weil ich da eigentlich einen Sockel sozusagen verlängert habe und dann war da drauf Wachs und das hat sozusagen, drunter war eine Kochplatte und die hat das Wachs zum Schmelzen gebracht. Und bei diesen ganzen so performativen Skulpturen mit den Materialprozessen habe ich nie genau gewusst, wie das Endresultat ausschaut. Es gab so eine gewisse Offenheit. Und ich glaube, im Nachhinein war das einfach auch daraus, weil ich als Kunststudentin so ein bisschen auch überfordert war mit dem Fakt, etwas zu erschaffen. Und dass dieses Erschaffen ja, sagen wir mal, auch irgendwo eine gewisse Konnotation mitbringt in der Kunstgeschichte und dies also meistens männlich. Und bringt dann diesen Geniekult immer mit. Und ich habe mich ja eigentlich als Künstlerin auch bei diesen Arbeiten so ein bisschen entzogen, weil das Material eigentlich sozusagen dann die Skulptur vollendet hat. Hier sieht man noch eine andere Arbeit, da habe ich mit so einem Akkubohrer und Arduino-Programm das gesteuert. Ich hatte Gott sei Dank immer Glück, dass mir einige Leute geholfen haben bei diesen elektronischen Sachen. Und ja, diese Arbeiten, also diese Materialmaschinen, die haben eigentlich, im Endeffekt sind sie immer ein bisschen gescheitert, weil die nie sehr lange funktioniert haben. Es war ein bisschen nervenaufreibend. Und dann kam so ein Sprung, dass ich angefangen habe, diese Maschinen wegzulassen und dass stattdessen Performerinnen das Material sozusagen in Gang gebracht haben oder den Prozess gestartet haben. Ich zeige jetzt hier noch eine Arbeit, das war so eher so eine Dokumentationsarbeit, da habe ich mit ganz verschiedenen Materialien gearbeitet und Papier und im Endeffekt ist das Papier irgendwann einmal durch das Gewicht der verschiedenen Materialien sozusagen eingebrochen. Das waren auch alles, es waren nie wirklich, also es waren alles so Tests, also man sieht hier so auch so Plastiksackerl mit Gips. Hier sieht man eine Performance, die habe ich mit einer Uni-Kollegin gemeinsam gemacht, wo ich von der Decke hänge und da ist ein Trichter, also eigentlich sieht man meinen Oberkörper nicht, so ein Materialtrichter, da war auch Gips drunter und es gab so eine Bewegungsabfolge und es waren 2 Materialien vor Ort im Raum, also das Gips und das Wasser und die haben aber eigentlich nie, so der Mischvorgang hat nie stattgefunden. Ich gehe jetzt auch gar nicht zu präzise auf die Arbeiten ein, sondern ich würde eher gerne so generell sprechen und dann auch mehr über die Hintergründe. Genau, es gab dann einen Moment, wo ich habe gemerkt, dass diese performativen Arbeiten oft etwas von so einem Happening hatten und die Betrachterinnen, das wurde sehr schnell so konsumiert sozusagen und ich wollte vielleicht auch die ein bisschen stärker herausfordern
und habe angefangen, das Material dann wirklich im Rohzustand zu belassen und installativ zu arbeiten und also mehr die Möglichkeit des Materials oder auch die Funktion, die wir dem Material zuschreiben, die eigentlich in den Vordergrund zu rücken. Und es waren auch oft unterschiedliche Materialien, auch die miteinander irgendwo in einer funktionellen, sagen wir mal, Beziehung stehen, wie eben vorhin das Gips und Wasser. Genau. Das war, einerseits war das immer eine konzeptuelle Entscheidung und andererseits war es auch wirklich praktisch, also für mich eine praktische Entscheidung, weil ich wollte erstens keine Performance machen. Ich finde, das ist eine der schwierigsten Kunstrichtungen und es ist wirklich nicht wirklich was für mich. Es war auch ja notgedrungen, dass ich ja die Maschinen weggelassen habe, dann in die Performance gegangen bin und jetzt eigentlich so mehr installativ arbeite. Und man sieht hier noch, also dass hier das Material, links sind diese beiden Bambusstäbe und da sind die Plastiksackerl und in den Plastiksackerl war also jeweils Wasser und Gips und dann hat man das noch im ausgehärteten Zustand auf diesen Ringen gehabt und so kam nochmal diese Zeitkomponente mit, aber auch noch so eine starke Bewegungskomponente. Genau, das war meine Abschlussausstellung auf der Uni, ich habe auf der Angewandten studiert und ich finde eigentlich das Arbeiten mit dem Material, ich nenne das Rohzustand, deswegen auch interessant, weil es für mich eine Möglichkeitsform darstellt. Also es ist wie so, es wäre so ein Reset oder so eine Art, man kann auch sagen, so ein Computer fängt wieder von neu an. Ja, und es ist irgendwo auch die Möglichkeit zu einer Veränderung oder in der Sicht sehe ich das sozusagen ein bisschen. Dann, hier sieht man noch einen Close-up. Dann, weil ich vorhin auch beschrieben habe, dass ich gerne recherchiere, bei der Abschlussausstellung auf der Uni habe ich mein Recherchematerial dann in so ein kleines Buch gepackt und in Collagen verarbeitet. Ich gehe jetzt so ein bisschen durch. Also der Text hat eigentlich, den man hier sieht, der fasst ziemlich viel, also der fasst ganz gut meine Arbeitsweise auch zusammen und ganz konkret auch die Ausstellung. Genau, und jetzt gehen wir nochmal weiter zurück, also das war 2012. Es war ein Test, und zwar war das Glas, das ich in Silikon gepackt habe und dann sozusagen von der Leiter geschmissen habe, um zu schauen, wie man den Bruch sozusagen festhalten kann. Und also ich gehe jetzt auch auf eine Frage ein, die uns gestellt wurde, und zwar, ich möchte eben ein Material jetzt wirklich noch hervorheben, und zwar das ist Glas. Ich arbeite seit 2013 immer wieder mit Glas. Ich habe die Möglichkeit gehabt, auf der Rietveld-Akademie in Holland zu studieren. Die haben immer noch einen Glasofen vor Ort und ich habe 7 Monate dort gehabt. Die Arbeit ist wirklich gar nicht so zu unterschätzen, also es ist sehr anstrengend, es ist auch sehr heiß. Ausgebildete Glasbläserinnen müssen eigentlich eine mehrjährige Ausbildung machen, um das perfekte Glas herstellen zu können. Es geht sehr stark um Perfektion, hauptsächlich halt in den Fabriken. Und der Prozess selber hatte bei uns auch etwas Performatives, Tänzerisches, weil wir waren alle keine Profis und wir wurden auch alle total herausgefordert von dem Material. Also es war total interessant zu sehen, weil eigentlich sind so Charaktere zum Vorschein gekommen und auch Körpersprache, also es war ziemlich lustig, weil man ja auch irgendwie die ganze Zeit ein bisschen so im Kampf mit diesem Material ist, weil es sehr schnell, also am Anfang ist es heiß und leicht formbar, und dann ist der Moment eigentlich sofort verpasst, wo es wieder zu hart ist und dann muss man eigentlich von vorne wieder starten. Und das Material hat auch sehr wesenhafte Qualitäten, also es kann einerseits eben sehr leicht formbar sein und dann aber auch wieder total stur und unzähmbar und eben heiß. Und das, also wenn man mit mundgeblasenem Glas arbeitet, ist es auch so, dass eigentlich also generell ist Glas ja auch etwas, was immer noch weiterarbeitet. Und wir hatten auf der Uni oft, dass wir irgendwelche Sachen dann stehen gelassen haben und durch die Sonneneinstrahlung sind die dann eigentlich wieder gesprungen. Also das war immer, man hat wirklich gemerkt, dass da noch Spannung drin ist, dass das in konstanter Bewegung ist.
Man braucht auch eine hohe Frustrationsgrenze, irgendwo auch Hartnäckigkeit und auch wiederum eine Offenheit gegenüber dem Endresultat. Wir hatten dann auch immer wieder Leute, die aus den anderen Klassen gekommen sind, die hatten dann so utopische Vorstellungen von dem, was sie machen wollen. Es hat nie funktioniert, weil man das irgendwie verstehen muss, was möglich ist. Also Frustrationsgrenze auf jeden Fall, die muss man sich ein bisschen höher schrauben. Und es ist auch interessant, mit Glas zu arbeiten. Es gibt so eine Glaskunstszene, die hat kaum Überschneidungen mit der, sagen wir mal, zeitgenössischen Kunstszene, obwohl es auch seit einigen Jahren immer mehr Künstlerinnen gibt, die Glas in ihren Installationen, Arbeiten verwenden. Es bleibt aber immer noch sehr so separiert. Und das Handwerk ist auch in den Glashütten und in den Fabriken wirklich sehr frauenfeindlich, muss man sagen. Ich kämpfe da immer auch ein bisschen. Und ich kämpfe auch dagegen, weil es bei mir in meinen Arbeiten oft nicht um Perfektion geht. Und ich konnte nach 7 Monaten meine eigenen Arbeiten auch produzieren, kleine Arbeiten. Und ich bin aber nicht in Übung. Also wenn ich jetzt wieder was produziere, dann gehe ich nach Tschechien und dann weiß ich dort, bei dem ich arbeite. Aber es ist immer so ein bisschen ich muss die Personen überreden, dass sie nicht perfekte Sachen machen. Ja. Genau. Das bin ich beim Glasblasen. Und das ist die Arbeit, die ich dann sozusagen meine Endarbeit, die ich in Holland gemacht habe. Das sind 5 verschiedene geometrische Körper. Man muss vielleicht ein bisschen auch wissen, dass wenn man mit heißem Glas arbeitet, ist es wie so ein Kaugummi. Also wenn man einen Kaugummi aufbläst, dann ist der immer rund. Das Gleiche ist auch beim Glas. Und ich habe versucht, das ein bisschen zu geometrisieren oder die Grenzen herauszufinden. Habe diese Holzformen gebaut. Man sieht dann auch diese Brandspuren. Und es sind 5 Körper. Und es gibt dann sozusagen so eine interne Logik, also man braucht ja auch zum Glasblasen, braucht man natürlich auch Wasser, Sand, Luft, Feuer und diesen Körpern werden auch diese Elemente zugeschrieben. Genau, also es gibt immer ein großes Interesse für Material, es gibt eine wiederkehrende Formensprache, also auch das Runde kommt immer wieder vor, auch wenn zum Beispiel diese geometrischen Körper nicht rund sind, aber man sieht ja doch, also sie bleiben immer noch irgendwo, die Ecken bleiben immer noch rund. Und ich arbeite ganz gerne in so Standard-Hula-Hoop-Größen. Und ein weiteres Interesse bei mir sind Behälter. Also ich arbeite gerne, also mich interessieren Behälter. Das hat auch irgendwo vielleicht einen Sinn, dass ich mich für Behälter interessiere, wenn ich mich auch für Material interessiere, das irgendwie fluide Qualitäten hat oder transformative Möglichkeiten. Und es kommen die unterschiedlichsten Behälter in meinen Arbeiten vor. Das können Plastiksackerl sein, aber auch Siebe. Also ein Sieb ist auch irgendwo ein Behälter. Das können Formen von Abgussprozessen sein, so wie hier. Das sind so Silikonformen von abgegossenen Hula-Hoop-Reifen, Schwämme und Glasbehälter sowie gefundene Objekte. Gelatine kommt vor und hier wiederum Glas. Und also vor allem bei diesen Glasarbeiten begebe ich mich eigentlich auch in die Nähe von einer eindeutigen Funktion, im Gegensatz zur Kunst, die ja frei von Funktion ist. Ich werde auch immer gefragt, ja, kann man das verwenden? Kann ich da meine Rosen reingeben? Kann ich da irgendwie, weiß nicht, ich wurde gefragt, kann man Wein reingeben und so. Und ich finde, das ist für mich ist das auch eine Eintrittstür für die Betrachterinnen, dass sie irgendwo einen Bezug zu den Arbeiten herstellen können und sich auch irgendwo angesprochen fühlen, obwohl das natürlich dann auch irgendwo frustrierend ist, weil ich ihnen ja nicht das gebe, was sie eigentlich sich so erwarten. Das sind Arbeiten, die habe ich in der letzten Ausstellung gehabt, im Bildraum 01, mit Noppenglas gearbeitet. Und hier, weil ich vorhin auch gesprochen habe über die Ausstellungsbedingungen bzw. die Orte, das war eine Arbeit, die ich während der Salzburger Sommerakademie gemacht habe. Und man muss halt dafür auch wissen, dass der Titel ist Fortress und die Salzburger Sommerakademie ist oben auf der Festung.
Und das war sozusagen nochmal die Erhöhung der Festung, noch weiter rauszugehen. Genau, es gibt auch so Arbeitszyklen, vielleicht kann man das so nennen. Und ich habe dann angefangen, irgendwann einmal solche Mindmaps zu machen, weil ich mich selber nicht mehr so ganz ausgekannt habe, wie jetzt diese Arbeit, also wie bin ich jetzt zu der Arbeit gekommen. Und das im Nachhinein oder auch während ich arbeite, war das für mich sehr hilfreich in den letzten Jahren, um einerseits selber zu verstehen oder aber dann auch weiterzugehen und bei der Produktion, also beim Prozess selber irgendwie Entscheidungen zu treffen. Also das war sozusagen die Mindmap für diese Arbeit und für eine weitere Arbeit, die es noch nicht gibt. Und dann aus der kam diese Mindmap und aus der wurden dann diese Arbeiten. Und die sind auch eher neuer. Genau, also so viel zu meiner Arbeitsweise oder zu meinen Arbeiten. Das hat meine Arbeiten und wie die ausschauen, hat natürlich viel zu tun, welche Möglichkeiten ich habe, welche Ressourcen, ob ich ein Atelier habe oder nicht, ob ich jemanden habe, der mir hilft, schwere Sachen zu tragen oder nicht, ob ich ein Lager habe oder nicht. Genau, und jetzt gehen wir mehr, glaube ich, in diese Hintergründe der Arbeitsbedingungen ein. Also ich würde sagen, so wie wir alle, also natürlich beeinflusst mich die gesellschaftliche Ordnung, die Struktur, die beeinflusst mich und die meine Kunstproduktion. Und obwohl ich Künstlerin bin und es uns ja nachgesagt wird, dass wir sehr frei sind, es fühlt sich oft nicht so an und ich glaube, es ist auch nicht so. Ich glaube, notorische Zeitknappheit ist irgendwo bei jedem ein Thema und vor allem für Kunstschaffende. Ich glaube, ich kann für die meisten meiner Kolleginnen sprechen, dass es manchmal anstrengend ist, Kunstproduktion und Nebenerwerbstätigkeit und restliches Privatleben und was noch dazu kommt, unter einen Hut zu bringen. Und ich möchte mich jetzt nicht beschweren oder so und das reproduzieren so die armen Künstlerinnen, sondern das ist einfach die Realität. Und die meisten Künstlerinnen finanzieren einfach ihre Arbeit durch Nebenjobs und das ist auch bei Künstlerinnen so, die auf der Dokumente ausstellen. Genau, und ich zitiere meine Kollegin Elisabeth Windisch, die auch hier ist. Es ist auch ein Privileg, die Möglichkeit zu haben, sich mit Kunst zu beschäftigen. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen bei dem Ganzen. Ich habe während des Studiums viel im Catering gearbeitet, wurde irgendwann immer unfreundlicher zu den Gästen, hatte dann ein Glück mit einem Verkauf an das Land Niederösterreich. Damit habe ich meine Yogalehrerinnen-Ausbildung finanziert. Dann habe ich bis zur Pandemie genau habe ich Yoga unterrichtet. Das ist also unterschiedliches Yoga, auch total groteskes Schwitz-Yoga in einem Plastikzelt. Ich bin auch diesem ganzen Yoga-Hype eher kritisch gegenüber eingestellt, aber ich habe es halt gemacht. Oder musste es halt machen. Und ein wichtiger Punkt, also ein Moment war, ich habe vor ein paar Jahren das Arbeitsstipendium der Stadt Wien bekommen. Das ist dann wie so ein geregeltes Einkommen, das hat man ein Jahr. Und das war für mich, ich habe mich ein Jahr auf meine Kunstproduktion fokussiert und das war wirklich sehr cool. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass ich eigentlich freier arbeiten kann, selbstsicherer arbeiten kann und auch mit mehr Mut arbeite, wenn ich einfach jeden Monat mein Geld am Konto oder beziehungsweise also sozusagen die Grunddinge gedeckt sind durch ein Einkommen. Und das war auch der Grund, wieso ich vor 2 Jahren eingestiegen bin in das kleine Unternehmen meiner Schwester. Wir organisieren Kindercamps, also es hat nichts mit Kunst zu tun. Und somit habe ich ja, meine Grundkosten sind sozusagen dadurch gedeckt und ich habe auch immer wieder Glück, also es kommen dann Stipendien oder kleinere Verkäufe, so schaut das bei mir aus. Aber es ist trotzdem ein Spagat, also es ist Kunstproduktion, Erwerbsarbeit, restliches Leben und da gehe ich nochmal auf eine Frage ein, also Struktur, ich würde schon sagen, ich bin strukturiert bis zu einem gewissen Maß, ich habe lange To-Do-Listen, die ich versuche abzuarbeiten. Ich verschiebe auch ungern Sachen in die Zukunft, nur das hört halt irgendwie nie auf, weil es gibt immer mehr Sachen zu tun. Genau, also ich glaube, diese ganze Strukturiertheit kann auch nicht alles ausgleichen, also irgendwo ist das dann auch limitiert. Und ich frage mich, wie viele Künstlerinnen, oder hinterfrage eigentlich, glaube ich, wie viele Künstlerinnen auch meine Arbeitsleistung, wie viel Zeit ich investiere und prinzipiell, was für mich Arbeit bedeutet. Und ich glaube, das ist auch generell gerade ein Riesenthema. Und also manchmal ist es, denke ich auch, dass eigentlich Künstlerinnen die perfekten Arbeiterinnen sind. Das
nennen wir es Neoliberalismus, weil wir arbeiten so viel wie möglich, auch unter schlechten Bedingungen, beschweren uns eigentlich nicht und am Ende gibt es ein Dosenbier und das machen wir alles freiwillig. Ist natürlich polemisch, aber irgendwo stimmt's und trotzdem ist es ein Privileg, also es ist beides. Aber ich habe mir mal so Jobausschreibungen in der Start-up-Szene angeschaut und es ist interessant, dass dort wird überall Kreativität verlangt und Flexibilität, genau. Und es ist interessant, dass sozusagen in diesem Wirtschaftsbereich sozusagen das eigentlich so Qualitäten oder Eigenschaften, die früher Künstlerinnen zugesprochen wurden, dass das so vereinnahmt wurde und dass es aber dort zu Burnouts führt und bei uns nicht. So. Genau. Ja, dann kommen wir noch zur Zeitknappheit, auch etwas, was ich vorhin angesprochen habe. Das habe ich, glaube ich, schon am Anfang des Studiums gehabt. Ich glaube, am ersten Tag meines Uni-Beginns hat das schon gestartet. Und ich hatte von vornherein das Gefühl, ich muss so viel machen, also so viel lernen wie möglich und so viel in die Werkstätten gehen wie möglich und so viel Lehrveranstaltungen machen und so weiter. Ich war echt wie so ein Schwamm. Es hatte vielleicht auch etwas mit so einem Kompensationsmodus zu tun. Also ich habe das Gefühl gehabt, oder es ist ja auch so, also auf der Uni sind sehr intelligente Menschen, die sehr viel wissen. Und ich hatte so das Gefühl, ich habe einiges verpasst. Ich habe auch andererseits direkt nach der Schule begonnen, Kunst zu studieren. Und bin aber auch nicht in einem Umfeld aufgewachsen, wo Kunst eine große Rolle gespielt hat. Also es gab immer so eine Achtung davor, aber meine beiden Eltern waren berufstätig, also ich habe 3 Geschwister, wir sind am Land aufgewachsen, also wir haben jetzt nicht so oft irgendwelche Museen besucht. Und das Positive war aber, dass ich mit einem halbwegs freien oder nicht vorgefertigten Bild ins Studium gegangen bin. Aber ich war auch ein bisschen überfordert. Dann ein Punkt, der nach dem Studium auch irgendwann einmal irgendwo, also sagen wir mal, dass man irgendwann Stellung dazu bezieht, ist die Erzählung von Erfolg in Kunst. Also man kann sich davon natürlich loslösen, aber es ist schon interessant, also es gibt diese Mythologisierung von erfolgreichen Künstlerinnenkarrieren. Sehr stark wird das in der Öffentlichkeit kommuniziert und hierbei muss eigentlich alles zwischen 25 und 40 passieren, also man macht sein Studium am besten mit dem Preis der Kunsthalle fertig, geht auf eine renommierte Residency, kommt zurück, hat eine Galerienvertretung, geht zur Art Basel, kommt zurück, macht eine Monographie, erster Katalog, ich weiß nicht, dann Kunst im öffentlichen Raum und dann ist man irgendwie 42, kriegt vielleicht noch ein Kind und das ist so soll es sein, unter Anführungszeichen. Und es ist dann irgendwo verständlich, dass man vielleicht auch schon während des Studiums ein bisschen so einen Zeitdruck verspürt. Und ich glaube, dass es wäre eigentlich sehr wichtig, dass man auf Kunsthochschulen viel mehr über Möglichkeitsräume oder Handlungsspielräume spricht und alternative Künstlerkarrieren und über Strukturen, Transparenz und vor allem Intransparenz im Kunstbetrieb. Das würde, glaube ich, einiges vereinfachen. Und hinzu kommt auch, dass es in der Kunst ja um einen Wirtschaftsbereich, also wenn wir jetzt über den Kunstwirtschaftsbereich sprechen, geht es ja sehr stark um Sichtbarkeit. Und wir haben das auch vorhin kurz besprochen, wegen Instagram, also die Logik der Aufmerksamkeitsökonomie, die verstärkt eigentlich diese Verknapptheit der Zeit. Und diese Bedürfnisse werden ja auch nie gestillt, weil man macht einen Post und vor dem Post ist eigentlich nach dem Post. Also nach dem Post ist vor dem Post, also es geht eigentlich, man muss die ganze Zeit sichtbar sein. Auch davon kann man sich lösen, aber ist auch nicht so einfach. Und ich weiß auch, objektiv gesehen ist dieser Zeitstress vollkommen absurd. Ich bin 32, meine Lebenserwartung ist in Österreich, glaube ich, 84. Also ich habe noch über 50 Jahre, um Kunst zu machen. Und das heißt, also wieso muss das alles eigentlich so stressig sein? Aber man lebt nicht auf einer einsamen Insel und diese Erzählungen halten sich hartnäckig. Und ich möchte jetzt auch ein Thema ansprechen, das die Zeitknappheit, die Aufmerksamkeitsökonomie und die Mythologisierung im Kunstbetrieb betrifft. Und ich weiß, ich begebe mich ein bisschen auf Glatteis.
Denn das Thema wird, wenn überhaupt, nur am Rande so besprochen. Es wird von vielen umgangen, es gibt dafür gute Gründe, aber dadurch, dass ich jetzt eben so Anfang 30 bin, mache auch ich mir konkret Gedanken darüber und es ist eben auch ein Teil meiner Arbeitsrealität, meiner Arbeitsbedingungen. Und es geht, okay, zuerst möchte ich noch erwähnen, also mir ist bewusst, dass Frauen, die keine Kinder haben, stigmatisiert werden in unserer Gesellschaft, aber über das möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich glaube, es geht eher darum, also was mir aufgefallen ist, dass eigentlich im Kunstbetrieb genau der gegensätzliche Mechanismus da ist und dass es eben in einem Bereich, wo es sehr viel um Sichtbarkeit geht, dass Mutterschaft und Schwangerschaft eigentlich total unsichtbar ist oder sind. Und es wird eigentlich eher als Berufsrisiko angesehen und das ist immer noch so, auch obwohl vor, glaube ich, einem Monat hier ein Talk war über Schwangerschaft in der Hinsicht, aber es hält sich halt einfach leider immer noch. Und ich habe auch selber vor ein paar Jahren gearbeitet für eine erfolgreiche, also kommerziell erfolgreiche Künstlerin und die war ein bisschen über 40 und man durfte nicht über ihre Schwangerschaft reden, auch wenn sie im 9. Monat hochschwanger. Niemand durfte sie darüber nur ansprechen, geschweige weitersagen, es wurde wirklich verheimlicht. Und ich möchte jetzt auch nicht auf die strukturellen Probleme von Schwangeren eingehen, also dass man als schwangere Person sofort als Gemeingut angesehen wird, sondern wirklich beim Kunstbetrieb bleiben, auch nicht auf die ökologischen Faktoren, sondern bleiben wir kurz im Kunstbetrieb. Und das ist auf einer Seite natürlich verständlich, aber auf der anderen Seite auch fragwürdig. Genau. Es gibt anscheinend auch sozusagen, es hält sich immer noch ich nenne das immer diese Marina Abramovic-Position, die einen Geniekult hochhält und die meint, dass Kunstproduktion und damit auch die Qualität der Kunst benötigt eigentlich 100%ige Hingabe und das ist mit Kindern nicht möglich. So, das hält sich einfach noch sehr stark. Und ich habe auch eine Erfahrung, also ein Erlebnis gehabt, vor ein paar Jahren hat Thea Georgiadze eine Session ausgestellt und vor mir waren 2 Männer des Wiener Kunstbetriebs und der eine sagte, ja, also die Ausstellung gefällt mir irgendwie nicht so gut und der andere antwortete, ja, sie hat gerade ein Kind bekommen. Und man war irgendwie so, okay, schlechte Qualität ist gleich Kinder. Und es ist ein kompliziertes Thema, und ich habe mich ein bisschen versucht damit auseinanderzusetzen, möchte etwas erwähnen, dass ich einen interessanten Gedanken gefunden habe, und zwar haben einige Kunsttheoretikerinnen argumentiert, und ich zitiere jetzt hier kurz, dass der Kunstmarkt einschließlich das Kunstausbildungssystem eine sich ständig erneuernde Unterschicht von Kunstschaffenden benötigt. Diese Arbeiterinnen halten den Kunstmarkt durch ihre oft unsichtbare Arbeit, als zum Beispiel Galerieaufsicht oder Museumsstaff, Auf- und Abbauhilfe, auch Pädagoginnen und Kunsthandwerkerinnen aufrecht. Und die tun das für das falsche Versprechen eines gleichberechtigten Zugangs zum kommerziellen Erfolg. Zitat Ende. Und dann, wenn man das im Breiteren sieht, also diese unsichtbare Arbeit kann eben auch als Reproduktionsarbeit angesehen werden, weil sie erhält eigentlich sozusagen einen Betrieb. Und wenn man es jetzt analog sieht, ist es sozusagen eigentlich die Care-Arbeit, die in unserer Gesellschaft auch getan wird. Also es gibt so einen Mikro- und einen Makro-Punkt. Ja. Dann gehe ich noch kurz ein auf die Frage des Ateliers. Also das Atelier ist ein wichtiger Ort für mich. Ich brauche eins. Ich bin aber nicht jeden Tag dort. Ich habe ein geteiltes Atelier. Also das Atelier in Wien ist geteilt. Wir haben sehr viel Arbeit hineingesteckt, mussten renovieren. Es gab aber immer nur so 4 Jahresverträge. Es gibt immer zu wenig Platz. Ich schaue auch konkret deswegen, wie ich meine Arbeiten so bauen kann, dass sie einfach irgendwo Platz finden oder dass ich sie auch alleine tragen kann. Vor allem in der letzten Zeit ist das Tragen für mich wirklich ein Thema geworden, weil ich einfach keine Lust mehr habe, irgendwelche Sachen herumzuschleppen. Und das ist bei bildhauerischen Arbeiten einfach ein großes Thema. Genau. Ich investiere, wenn es möglich ist, immer wieder in Maschinen. Gleichzeitig bin ich viel spendabler bei der Kunstproduktion oder bei den Ausgaben für Kunst wie bei meinem restlichen Leben. Ich schaue auch darauf,
dass alte Arbeiten oder alte Materialien irgendwie zu neuen Arbeiten werden. Also das sieht man eigentlich ganz oft, so wie dieser Ring bei der einen Arbeit, das war von einer anderen Arbeit eigentlich mal. Also so gescheiterte Projekte werden dann oft zu neuen Arbeiten. Und noch etwas zu Kolleginnen und zu kollektiven Arbeiten. Ich habe mit 3 Studienkolleginnen oder betreibe mit 3 Studienkolleginnen den Kunstraum Gomo. Das ist eine Sache. Und ich glaube, generell sind Kolleginnen wichtig. Man sitzt ja auch irgendwo im gleichen Boot, man hat die gleichen Probleme vielleicht. Ich habe eigentlich fast nur kollegiales Verhalten erfahren, auch wenn eben die Umstände teils wirklich grenzwertig sind. Künstlerinnenhonorare sind viel zu niedrig, das gleiche gilt für das Ausstellungsbudget. Und auch das schlägt sich halt dann auch manchmal auf die Stimmung nieder. Und ich frage mich auch manchmal, wie auch viele Leute außerhalb des Kunstbetriebs, welches System ich eigentlich mit meiner Hamsterradarbeit so am Laufen halte. Ich finde aber trotzdem, dass Kunst eine der besten Formen ist, sich über die Welt Gedanken zu machen, etwas über die Welt zu erfahren, sich neue Welten zu erdenken oder andere mögliche Welten zu erdenken, vor den Kopf zu stoßen oder vor den Kopf gestoßen zu werden. Und deswegen plane ich Kunst zu machen, bis ich 84 bin. Danke. Vielen Dank, Nicoleta, für deinen Vortrag, die Arbeiten, Gedanken. Genau. Mag jemand ad hoc reagieren auf das Gesagte oder tastet man sich so voran? Jetzt wäre die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Können auch ganz simple Fragen sein. Wie soll es meiner Meinung nach sein für Künstler? Wie soll es sein, dass es optimal ist? Ich glaube, also das fängt eben schon mit diesen Ausstellungsbudgets an und Künstlerinnenhonorare und das muss das finanziert werden, aber wenn die Künstlerinnen, die wirklich in jeder zweiten Kunstzeitschrift oder sozusagen die wirklich, sagen wir, kommerziell erfolgreich sind, wenn die etwas abgeben würden, ja, und das ist zum Beispiel in Deutschland ist es so, der KSK, der ist hier anders aufgestellt wie die Künstlersozialversicherungsfonds hier. Und eigentlich müssten sozusagen Künstlerinnen, die sehr erfolgreich sind, einzahlen und würden sozusagen dann die anderen Künstlerinnen, die weniger zur Verfügung haben, stützen. Das ist so wie die Reichen und Steuer. Ja, eben so Mikro, Makro. Total. Warum sollen wir jetzt was abgeben, wenn wir jetzt das geschaffen haben oder gut verdienen? Ja, also sicher, da gibt es dieses Argument, ja. Aber es gibt viele Möglichkeiten, ja, also ich meine, Grundeinkommen. Aber das ist halt auch, wird es das jemals geben? Ich weiß es nicht. Und es ist ja auch nicht alles schlecht, ja, also Elisabeth, du meinst, es ist ein Privileg, genau, also es ist nur auch teilweise einfach viel. Ja. Es hat aber auch mit den eigenen Ansprüchen zu tun und wie man Kunst macht. Aber ich habe keine Lösung. Geht es den Männern besser? Ich glaube, es ging ihnen sehr lange besser. Das auf jeden Fall. Ja. Das sieht man auch zum Beispiel, also auch bei dieser, weil ich auch dieses Thema Mutterschaft angesprochen habe, also man sieht zum Beispiel auch ganz klar, das hat man auch in Statistiken, also das ist sozusagen belegt, dass wenn ein männlicher Künstler ein Kind bekommt, ist es für den eigentlich eher irrelevant oder ein Karriereschub, aber also im Gegensatz zu Frauen wirklich genau das Gegenteil. Ich mache einen Switch oder Shift zu eher so praktischen, das ist alles sehr praktisch, aber als praktische Frage habe ich zum Noppenglas. Du hast das kurz erwähnt. Kannst du es kurz erklären, was das ist? Mir ist es neu und wie das funktioniert? Genau, das ist eine uralte Technik. Anscheinend hatten das schon die Römer. Und das ist, da gibt's, also es hat einerseits eine funktionelle Eigenschaft, und zwar, dass das Glas halt, wenn man fettige Finger hat, nicht aus deiner Hand rutscht.
Und ich habe auch in den Text gelesen, dass das halt auch immer bei großen, im Mittelalter, so bei großen Banketts oder so verwendet wurde. Das war ja dann auch als so Art Rituale und also das wäre so eine Funktion von dem Glas. Und dann, wie es gemacht wird, ist, dass das Glas, bevor es aufgeblasen wird, eigentlich in eine 4- bis 5-teilige Stahlform hineingeblasen wird und dann bekommt es schon die also so Noppen, das ist negativ sozusagen, sind die Noppen und dann wird das ausgeblasen. Und bei mir ist es halt immer so, dass das Glas direkt auf die Objekte geblasen wird. Also ich gehe sozusagen mit den Objekten in die Werkstatt. Tisch in dem Fall, oder? Ja. Und ist es dann verbunden? Also Nein, das liegt auch drauf, ja. Und halt, ist halt schon, auch hier so, es ist halt schon so ein fragiler Moment, nicht? Ja, und gleichzeitig triggert es zu verwenden, ist aber nicht zu verwenden. ist es für dich wichtig, oder du hast so verschiedene Arbeiten gezeigt, so Metallarbeiten, Holz kam auch vor, wo sich die Frage stellt, wer hat das gemacht? Ist es für dich wichtig, die Arbeiten zu 100% selber zu machen oder welche Rolle spielt das Selbermachen für dich im Kunstmachen eigentlich? Schon eine große Rolle, weil ich gemerkt habe, dass ganz viel durch Selbermachen neu entsteht. Also durch das Arbeiten in der Werkstatt mit Material entstehen neue Arbeiten, weil eben manchmal irgendwelche Sachen passieren und dann weiß ich, aha, okay, das funktioniert so und dann, oder jetzt ist das passiert und dann wird es abgespeichert und dann kommt es vielleicht irgendwann einmal wieder aus der Kiste raus. Aber andererseits habe ich jetzt zum Beispiel auch Arbeiten, wo ich genau weiß, wie ich es produzieren würde, habe aber auch nicht die technischen Möglichkeiten bei mir im Atelier und frage dann jemanden, der das für mich macht, weil es einfach sozusagen nicht, weil es für mich dann teurer wäre und viel aufwendiger. Aber ich mache immer noch sehr, sehr viel selber. Also alles, was ich machen kann, mache ich eigentlich selber. Noch eine Frage. Also die eine Arbeit, wo du an der linken Seite diese Stangenwerk hattest und rechts diese Mittelwerk, das sind irgendwie Spiralen, und weil du gesagt hast, du hast dieser Arbeit den Leuten die Möglichkeit gegeben, selbst zu gestalten. Ich habe gedacht ursprünglich, dass da so ein Stift aus der Wand rauskommt und einer von unten und das sind so Röhren und du kannst das reinstecken, wo du das willst. Ne? Meinst du die? Dass das dann im Endeffekt in Gips gegossen war? Nein, also das ist vielleicht nicht so ganz rübergekommen. Also es ist schon so, da kommen Reifen, also Ringe kommen von der Wand und dann stehen Reifen am Boden. So. Und dann gibt es diese 2 Bambusstäbe und auf denen ist ein Material. Und bei der Arbeit zum Beispiel ist es so, das war eine meiner ersten Arbeiten, wo natürlich schauen sich das die Leute an und es war auch so, das war die Essence, also so eine große Uni-Ausstellung und da haben Leute auch das dann sozusagen, wo keine Aufsicht da war, haben die damit auch gearbeitet sozusagen, aber es ist trotzdem, also ich wollte nicht, dass die jetzt anfangen mit diesen Stäben herum zu hantieren oder so, aber es triggert das total. Ja. Ja, das ist so gedacht, dass Ja. wenn du Dinge kannst, du einen Stab steckt dann da irgendwo ein Ohr in diese Eisenstange an der Wand irgendwie rein und dann dreht man das, wie man es will und steckt es dann unten wieder irgendwo rein oder so. Ja, alles aber in Gedanken. Ja, okay. So, hat schon funktioniert. Kannst du ein bisschen ausführen, was Recherche für dich bedeutet und wie du das einbinden kannst in deine Arbeit, ohne dass es illustrativ wird oder welche Methoden du da rausgefunden hast? Genau, also das ist immer, ich mache das auch nicht immer bei allen Arbeiten, aber das ist auf jeden Fall ein Knackpunkt, wo ich zum Beispiel bei der Ausstellung vom Kunstraum Super diese Lösung gefunden habe, dass ich sozusagen das Recherchematerial wirklich, ich sage hier, also das sieht man jetzt vielleicht nicht so ganz gut, aber das Recherchematerial war wirklich wie so eine Art auf die Arbeiten drauf gepinnt. Also das war eine Art und Weise, aber es hat halt, Wo ist das Recherchematerial? also hier links in dieser Jalousie
ist ein Marcel Breuer Tonnet-Stuhl, Freischwinger. Also man sieht das jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig gut. Kann man hier zoomen? Foto, also das Foto. Ja, hier, genau hier, so, Recherchematerial. Und dann gab es aber auch das war eine ehemalige Postkarte, das ist auch Recherchematerial. Und hier hat man von einem IKEA-Katalog auch wieder Recherchematerial. Genau, und gleichzeitig kam aber auch ein Material, also Petit Croix kam in diesen 3 Arbeiten vor, aber in unterschiedlichen Stadien. Also das hier ist Petit Croix und das hier ist Petit Croix und das hier ist Petit Croix. Und das ist halt eine Art und Weise, aber das ist immer, ich würde sagen, es ist je nach Ausstellung, je nach Skulptur, die ich mache, kann sich das unterscheiden. Aber ich weiß zum Beispiel bei der Ausstellung, bei meiner Abschlussausstellung, wo ich dieses Heftchen gemacht habe, war ich nicht ganz so zufrieden. Es war dann so abgeschlossen, aber irgendwo war das noch nicht so ganz, hat sich noch nicht so zusammengefügt. Eine Frage geht sich noch aus. Ich stelle sie. Ich habe euch den Vortritt gelassen, aber niemand wollte. Du hast es gesagt, das fand ich ganz schön, von der Erfahrung in der Glaswerkstatt im Studium, dass so viele Leute gekommen sind mit Träumen und Wünschen für eine Arbeit und dann feststellen mussten, dass das sozusagen entweder ein langer Weg ist, bis man dorthin kommt, oder sich vielleicht andere Träume und Wünsche machen muss. Ich finde das eigentlich ein super Bild, weil das theoretisch mit allen anderen Materialien oder Medien, mit denen ich als Künstlerin arbeite, eigentlich auch so ist. Nur bei Glas ist es so eindeutig, weil selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, dieser Gap zwischen, man startet irgendwo, bis man ist glücklich und zufrieden und das kommt dann dieser Idee relativ nah, glaube ich, ein relativ langer Weg. Ist jetzt keine wirkliche Frage, aber so eben, also bei Tonarbeiten, da ist allein das Machen schon so wichtig und befriedigend, dass es da, glaube ich, einen anderen Zugang gibt. Also, und du arbeitest immer noch mit Glas. Also ist es sozusagen, weil du es mittlerweile von den Skills her schaffst, die Träume, die du immer noch hast, zu erreichen, oder haben sich die Träume bei dir auch so verändert, dass du gehst anders heran, natürlich, selbstverständlicherweise, aber wie kannst du das sagen, kannst du diese Träume oder diese Art und Weise, wie du das Projekt sozusagen angehst, kurz beschreiben, was das gemacht hat? Also jetzt spezifisch, wenn ich mit Glas arbeite? Nicht so wirklich, also okay. Was dir einfällt. Ich glaube, ich denke immer schon die Möglichkeiten mit. Also beim Glas ganz konkret weiß ich halt, was möglich ist und was nicht, und dann stelle ich mir halt nicht eine 80 Kilo riesengroße Glaskugel vor, die auf einem Millimeter Stab in der Luft schwebt, weil ich weiß nicht, das kann irgendwer anderer machen, aber ich kann es nicht machen. Also dass ich denke schon mit, so was ist eigentlich möglich und was nicht. Und das weiß ich halt, weil ich das Material kennengelernt habe. So. Und beim Metall, ich glaube, ich kenne mich auch mit Metall eigentlich ganz gut aus, mit Stahl, aber da ist für mich eigentlich fast noch mehr offen. Also da kann man noch eigentlich mehr machen, was ich gar nicht weiß. So. Ja. Aber nochmal kurz zu Bianca. Und zwar, weil du auch gefragt hast, was für mich Recherchematerial ist. Ja? Alles. Das kann alles sein. Gut, das war das Abschlusswort. Das kann alles sein. Wir machen Pause. Danke. Danke. So 10 Minuten an gleicher Stelle.
Weiter. Gut, es geht weiter für heute Abend. Der zweite im Bunde ist Daniel Domig, der schon dort sitzt und dem ich jetzt hiermit das Wort übergebe. I was given the option of doing this in my mother tongue, and so I've opted for English. I hope that's okay for everyone. If there's any questions or comments, feel free to shout it out. I like this idea that Nicoleta said she's going to make art until she's 84, because I have always felt from the beginning of painting as a kid that I was actually an 84-year-old artist. And I'm only waiting to be 84 to finally do the art I really want to do. I've actually worked very hard for this evening to make sure that there's no sort of coherent structure. So if there is, that's purely coincidental. But I do want to frame the materials that you're going to see and hear through the lens of a story that I just heard about a couple of days ago. This is a restaurant in Japan called the Restaurant of Mistaken Orders. And it was basically designed by the owner, or the guy behind it, to reintroduce people with dementia to take over the serving part. So they're all the waiters. They all have dementia. And so it's very unlikely that you'll actually get the food you ordered. And what is interesting is it became a huge success, right? Despite the fact that you're actually never, it's not functioning, it's a calculated mistake. But people go there because, and you know, for obvious reasons, something we immediately recognize, despite a restaurant, you know, being food that you order and then eat, and hopefully it's all good, and in this case the food is all great, there's something introduced that we all recognize, which is probably even more important than getting the food you want, which is, you know, being together with people. And so as I've started as a young painter going to the Fine Arts Academy and painting, more and more I've realized that my career and my work as an artist is a little bit like this restaurant. There's the outside, which is a restaurant and there's food and you can eat it, but there's more and more things have entered my life that actually turn the whole project of being an artist into something quite beautiful, but not necessarily for the traditional reasons. It's not because it's working, it's in some ways because it's not working, or not in the way that I always expect it to work. So I work with oil paint, and I have a studio. So that's the outer shell of what the artist should be doing, at least the traditional painter, studio artist. And that is, I think, what most people see when they Google my name. And this is also, I think, in former lectures where I've kind of made sure this is also all you see. This is in the 7th district here. On the first floor, it's a studio I just started renting last year. If you go out the studio door and you go up 2 floors, you enter our apartment. And my life there starts like this. This is a little performance project I have going with organic materials. They're all growing and changing. And it's quite something. It's very interactive, but there's 4 of them, and
and one is sleeping. And yeah, this is my family. And when Johannes sent this invitation to talk about the conditions for art making, obviously my artist brain went straight to the studio and said, it's like, this is how I work, this is all the influences have, my artistic influences. But the truth is, this is what I wake up to. And so before I even set foot into the studio, I've usually already went through several discussions about what sock to wear or not to wear, what t-shirt to put on. And by the time I'm in the studio, my batteries for any creative work that I've used on my project here, on my performance piece, have usually drained me from any sort of energy I have left to do any painting. And so most of the painting has turned into a practice of, obviously humility of trying to be an artist and trying to be just an artist enough that I get invited to do lectures like this. But I'm on thin ice right there, because I think people eventually will see through it and say, he's mostly just a mediocre dad and a mediocre artist, and so usually I hover between the two levels of failing at one or the other. But I did bring some shots and some insight into the work that I do when I'm actually in the studio, and the unstructured form that I have today was chosen because I feel more and more a huge barrier talking about my painting and my work as if it's something I actually understand. In the beginning, I remember studying at the academy, and there was a lot of talk that you're supposed to have some sort of position, right? In German, there's my first gallery here said, "Wir müssen dich positionieren." I don't know if you're an artist, you've heard this before, and I always felt I'm already positioned wherever I am, but he was obviously talking about some sort of artistic position that would, be obviously, that would function within the frameworks of the art market or the art world. And I think as an overview from where I've started to where I'm now, my journey of understanding or understanding what I do when I'm in the studio and having some sort of grasp on painting has moved to being very, very uncertain about what I'm doing when I'm painting. And I suspect that I'll end up at some point as an 84-year-old that when you ask me what I do in the studio, I'll probably say, I do not know. And I'm excited to take this, to kind of transition through the phases. And I'm hopeful that maybe when I'm 84 and I have no idea what I'm doing, that someone like this guy, Shiro Oguni, who started the restaurant for mistaken orders, will maybe have some sort of gallery for demented artists, right? That says you go in, you want some art, and it's a bunch of artists who are really unsure of what they're doing. So I brought my studio in its smallest form, which is not the projection, but I brought some books of poetry that I just grabbed, and I put some papers in to perhaps read some poems that will go side to side with the snapshots or close-ups of the paintings, and I'll just kind of cycle through, and in between there'll be some cameos from my performance project showing up. So bear with me. The poems won't have a whole lot of comments after, but you're welcome to browse the books when I'm done. So this is by Wendell Berry, The Piece of Wild Things. I go among trees and sit still. All my stirring becomes quiet around me like circles on water.
My tasks lie in their places, where I left them asleep like cattle. Then, what is afraid of me comes and lives a while in my sight. What it fears in me leaves me, and the fear of me leaves it. It sings, and I hear its song. Then, what I am afraid of comes. I live for a while in its sight. What I fear in it leaves it, and the fear of it leaves me. It sings, and I hear its song. After days of labor, mute in my consternations, I hear my song at last, and I sing it. As we sing, the day turns, the trees move. This is what I do most of my days in the studio. I sit, forget painting, and read poetry, which is not a bad job. I agree wholeheartedly with Nicoleta's comment and quoting her friend that it's a huge privilege to sit and even have a chance to meditate on any of this. And you guys are privileged to obviously have time and lives that allow you to come and sit, and it sounded like I'm talking myself up, but you know what I mean. These are studio shots of my old studio. Philip Guston has a part where he talks about the difference between the color that lands next to the canvas and on the bottom. And he talks about how you're using the same raw material, right? So essentially the color that you squirt out of the tubes or onto your brush has kind of functions in both worlds. It functions on the wall of the studio, but then you gather it and form it into shapes on your canvas, whatever you're doing. And I've always been interested in this moment where you recognize as a painter, but also I think then as a viewer, when the paint moves from its raw state to something that most people, for lack of a better word, would call art, right? It moves from kind of just paint to art, which again is a fraught term, but you could say, I would sometimes just say it moves from paint to more interesting paint. And so if any were possible, I actually like showing painting in the space where it's made, because it reemphasizes the fact that you're not really looking at a picture as much as you're looking at an object that is filled up with an actual raw material called paint. This is obviously one of the big advantages of accessing or consuming a lot of our art via our phones. We're all looking at photography, right? Even if you're looking at painting, you're looking at photography, and now I'm looking at photography, and that's projected onto a wall, and we're talking in some ways always about photography. But it helps for me, at least, to see the works with a studio wall, and reminding myself also through the close-ups that there's actual material being applied to an actual surface. And it just happens to sometimes look like an image and sometimes not, depending on the stage of the work and the stage of my understanding of the painting. And the dots have shown up in recent years, and I get a lot of questions about where the dots come from, and there's a very simple answer. This is what you do, or this is what I do when you're in the studio and you're tired, and there's no other way of being a painter, which is what I enjoy doing, but to just apply single drops of paint. And so most of the works that have these individual dots are not any sort of artistic reference. I don't think it's always the most direct way of shaping what I feel I should be shaping.
but it is a very functional tool just to apply paint, slowly slow down the process, and kind of give myself space to think and to kind of have this process of fighting against the picture that is in tension with the materials, and just kind of slowing that down and still feel like I'm actually doing my job, which again is in conflict with most of my other responsibilities. Here's a poem by Christian Wyman in the book Every Riven Thing. With the title, Now When There Is No Now to Burn. Now when there is no now to burn, and those who, despite you, loved you, turn back to their lives, and the fact of your absence, the strangeness, is how little strangeness there is in the blank day, the meaningless depletion, the grief. It was always all aftermath, your life. I realize now, looking at all these books that have a slight existential and sad twist, I'm actually usually a quite joyful person, but these are just the books that I happen to grab. So in case you're worried for my mental health, you probably should be, but it's not as bad as it looks tonight. Maybe a couple of words of my painting process. The one thing I started doing when I finished art school was I wanted to never work with any sort of idea, sketch, or kind of any sort of composition preparation. So essentially all the works are always both the sketch utilizing the raw material and the final work. There's no real beginning in the sense that there's any sort of understanding where it's going. It's completely, at least as you call it, process oriented, and the process is very long. And I found there's something about, I think a part of me would like to be an artist who prepares and then executes the work. And every time I do that, I get so sucked into the process of the preparation that I end up just making the work out of the sketch, even if it's a sketch on canvas. But there's a part of me that envies the artist who says, I have some sort of, I can conceive of a work or a series of works and then do it, and so I'm usually left with just a mass of raw materials that happens to look like this. Because the process led it that way. And it's only retroactively or in retrospect that I actually get some sort of idea of what I was up to. And even preparing this slideshow today, which I just put together 4 hours ago, it was interesting just to drag and drop certain images of the painting together with just some snapshots of family life. This is our 5-year-old being hit by the sun, and this is probably the better pictures we have of him. Usually it's with his tongue out or making some sort of face. So to have him like this is the closest we could get to a viable passport picture. This is him. It's like show your chin. I have to check how are we doing on time? 20 minutes. 20 minutes in or 20 minutes to go? 25 minutes to go. Oh, excellent. So we're still all good? Okay. More poems? So this one is great. This is by a wonderful poet from the States called Tracy K. Smith. This is Wade in the Water. It's called Ash. Let's see if we can find a good... oh, this one is good. Yeah, let's do it with this. So ash.
Strange house we must keep and fill. House that eats and pleads and kills. House on legs, house on fire, house infested with desire, haunted house, lonely house. House of trick and suck and shrug, give it to me, house, I need you, baby house. House whose rooms are pooled with blood, house with hands, house of guilt. House that other houses built, house of lies and pride and bone, house afraid to be alone. House like an engine that churns and stalls, house with skin and hair for walls. House the seasons singe and douse, house that believes it is not a house. One of the most intense or kind of most important influences for my work was actually not a painter, but an author I started reading when I actually was studying at the academy, which was Samuel Beckett, which is not super creative. I think most artists have some sort of understanding or ties to Samuel Beckett or have been influenced by him. It's also quite astonishing how many visual artists Samuel Beckett has influenced. And I started reading very late in my life, meaning when I was 20. And the reason was I grew up in a bilingual household. Very quickly, it was clear I was making so many spelling mistakes in both English and German that both my English and my German teacher just let me know language will never be my thing. And I accepted that gladly because I thought, you know, obviously I'm a painter. Painters don't have to ever read anything or write anything, and they certainly don't ever have to give any sort of lecture. So I was well prepared for a world without words. And one of the things that inspired me when I started reading Beckett, and I can't remember how I got his first book into my hands, but I remember opening it up and flipping through the pages and realizing, with Samuel Beckett, you can start wherever you like, right? You don't have to start from the beginning. You can start in the middle. You can read it backwards and forwards. And there was a sense that he was using language and sculpting language in a way that felt very akin to what I was doing when I was painting. He was working with a sort of raw material, which was words and syntax and structure, but he was constantly kind of molding it. And so if you ever read Beckett, there's this repetition, and there's a sense of you've read this before and then you go back, but it's slightly different. And so I found in reading Beckett, I found it was like a little support group for me, because I could read Beckett and feels like my process of working with raw materials without knowing where it's going, how it's going to end, and constantly overpainting and repainting passages, not because they were necessarily mistaken or problematic, just because I felt I only find myself when I'm in the process of painting, and I think this is both inspiring, but it also led to some sort of problematic positions when I was forced to kind of classify what I'm doing, or to also give any sort of consistency when I'm preparing a show. And so I've just usually told the galleries who are preparing shows, like I'm gonna carry through the process up to the point of the exhibition as well. And so most of the recent exhibitions are just intuitively picked works that I feel go together well, the same way this slideshow goes together well, but there's no sort of philosophical or conceptual underpinning, and I don't feel there necessarily needs to be. I always find that having a good process and some good poetry together makes for a really interesting adventure, and so that's the way I just opted to go. This is, as you can tell if you remember my dot reasoning, this was
a very tired phase in my life because this was mostly dots. This is on raw canvas, and I had a little bit more courage towards the end to add some bigger dots, and so I did this bottom part that turned into somewhat of a carpet. These are actually, this is a poet also from the States called John Ribicki. He's a car mechanic who happens to be a great poet, which I thought was nice. This is a reminder you can be different things at the same time. And he ended up losing his wife to cancer. And this book is kind of interspersed with poems, and then there's short passages that were written by his wife just to kind of divide the different segments of the book. And so the first part is actually written by her, and then there's a poem called One Body written by him, and it goes quite nicely with these images. When you are in danger, the adrenaline quickens, your senses are heightened. You realize, I'm not dead yet, but I could be soon. And each day means more than it ever has. You're on the edge of the canyons, fighting the winds. The cancer has tried to get me, but it has not gotten me yet. I am singing and building walls against it. Not me, not me, not me. And this is One Body. This is her last night out in the world. The gray sky's tossing down its crumbs, and it's getting dark. You're so good to me, she says, gazing across the bridge of light we make every time we look at each other. The light is thread-like, but you can trust it. You can hold on to it. You're crazy, I say. What? You want me to smash this ice cream cone against my forehead to prove it? And I do. We crush our way through what is left and kiss each other's fingers. My dame and I, we linger for hours like this, cracking our pens together like swords. One body, really, like you dream about. And this is a shorter poem called One Wish. After one body, there's one wish. If love could grant one wish, it would be this. I would bloom and take Julie inside me, keep her safe, leave one lantern rocking in the night sky over her head, where God's heart should be. Car mechanics. Next time you bring your car to the mechanics, ask them if they write poetry. Might be lucky. So, no structure is a good plan. My wife's here tonight as well, and sometimes I feel our life with kids has both influenced my work to degrees I'm still discovering, and vice versa probably as well. And I think there's something quite fascinating, I think, about understanding yourself as an artist, not as a solitary figure who exists only in the studio or within the frameworks of your artistic conception or your conceptual mind, but this connection and network that you're always placed in. I don't know if anybody knows the artist, singer Kay Tempest. She just came out with a book called On Connection, and the whole book is about her practice and the necessity of having friendships, relationships outside of her studio that actually make and give sense to what she does. And I think that's a very, very important way for me to look at what I do, not as,
the individual artist in his studio making the individual work, but that the work itself has started to shrink and is no longer a big stable element in my life. I thought when I was young, I thought I'll be, a person, maybe have a family, and then I'll be the artist. And I always thought my art would be this big, not only big portion of my life, but it would also be a very stable portion of my life. That I would look at my art and it would be growing, and there's this term of the body of work, right? As an artist, you're creating a body of work. And I think this speaks to the deep desire we actually have, is to have some sort of relationship with another body. And I've realized that my body of work has continued to shrink through the years, not in terms of that I'm painting less. I'm still producing the same, in some ways, I have the same output a year, but in terms of its function in my life. And so there's a term, fulcrum, it's like a hinge, fulcrum is Drehpunkt, and more, all I do in the studio is actually creating something that would allow other things in my life to connect. And it's shrunken to the point that it's quite essential and quite important, because it does allow connections to happen between my family, my painting, my friendships, and introduce things like poetry or philosophy. And I think this is a wonderful change, the shrinking of one's artistic self to the point where you almost disappear, but you're still there as an invisible force connecting all these things that are important. And so the fragmentation of the paintings also, resembled in the dots, is perhaps a good thing, that there's still an invisible force connecting all these elements of my life and my work, despite all the challenges that I think we all face. I don't think I'm unique in any sort of sense. Yeah, maybe the work, as the quote goes, when you're doing good art, at some point your work disappears, and when you're lucky, even you disappear. Thank you. Thank you very much, Daniel. Now is the chance to pose questions in English, German, some other questions, some other languages are maybe allowed. I'm going to switch to German now. I think it's okay because... Ja. Hat jemand eine Frage von euch? Didi? Wann weißt du, dass du aufhörst, dass du fertig bist mit einem Stück? Is it okay if I answer in English? No, Just for consistency reasons, yeah. So the question was, when do I know when I'm finished with the work? That's become easier and easier recently. I have two foolproof methods. The one is fatigue, and the other one is frustration. And it sounds comedic and slightly ironic. You know when a painting is done when you're too tired or too frustrated to finish. But out of necessity, I've come to the point where I can't keep pushing the works to where I think they should go, and so I have to end usually at a point where I just physically give up. And it's interesting. Last year, I had two works that went to Australia, where both of them were just finished because I couldn't finish them. They were, I was frustrated and I was working on something else, and they both sold at an art fair. So obviously the rule is nobody cares, and I think there's
and this is, I mean, this is true. There's two different ways of how you process the work. I think the one is the external perception of at what point is a work good or worthy to be shown. And the truth is that happens quite quickly. I think anybody who has any sort of studio practice can tell of a story where they just started doing something. They're in the very beginning of making the first marks, and somebody will come to your studio to visit you and say, it's like, that's lovely, right? And so there, I think, as humans, I think we react very quickly to any sort of intention that anybody has had with material. And that's true even if you move a chair from one side of the room to the other. People notice, right? Something's different. And so I think this intention is, in any art making, it's very immediate. And so, 1 month of intention gone into a painting, I don't think anybody can tell that the artist is still unhappy with the work if the intention up to that point was genuine. And so the question is not so much how do you finish for me, but the question is how do I remain truthful to the materials at hand up to that point where I have to end it in some way. Get the mic. No, you go. Oh, all right. I'll go first. I did have a question. I wasn't just competing. I apologize ahead of time for this question, just because it may be one that you just don't ask. But I really like that poem by the car mechanic, and that he talked about his wish. If my words could grant one wish. Yep. And as you were pairing it, I loved it that you paired everything with poetry, because you created a collaborative art in and of itself with your art, and that's great. But if you could grant one wish with your art, either to yourself or to the people who look at it, what would you wish for the people, for the onlookers, but also for yourself? What they should take away after seeing my work, or anybody's work? Yeah, your work particularly, because at the end you said something about, I don't know who you quoted, but greatest wish is that your work would disappear, but also the artist. Or at least in the sense of that you don't have to be concerned with it, right? I think there's a sense of giving it away, which I've always happily done. Like I never felt any sort of strong ties to any of the works. I know that there's artists that feel like that's their babies, right, that are going out into the world. But as you saw, I have my performance piece that I'm working on still, and so I have my babies there. But in terms of, I always felt that this quote by, or this idea by Peter Brook, the playwright and theater director, he always had this idea that if you go to see a piece of theater, and I think you could extrapolate that and kind of see analogies to any sort of art, would leave people with more courage, right? And he doesn't go into any detail for what, right? There's a sense that, more courage is just generally probably good for anyone individually, but also for a culture. But I probably just steal his answer and give that back to you. But I would feel fine kind of expanding on that idea and saying there's a sense that our experiences with art are really not everyday experiences, right? So they're kind of, if you have any sort of encounter with great art, be it music or painting, you still have to go home after that to your families, or to your home, to your real job, or just into a life that is complex, right? Every artist has, even if they don't have siblings, you have parents, aunts and uncles, and the poet, Mary Carr said, dysfunctional family is every family with more than one member in it, right? And so I think life is, life with other people is difficult, and taking this idea of courage that you experience with art
and saying it's like, I found something calming in this chaos, right? And I think art does sometimes introduce a certain level of chaos. I found something calming enough and still enough that I can actually encounter the world outside of the painting with a little bit more courage, or tenderness is perhaps is good. I mean, it sounds maybe a little bit too vague, but or romantic, but probably helpful for a society where there's a lot of aggression, hate, and the list goes on. Thank you. Yeah, I really enjoyed hearing you talk about your process, and I found it soothing, especially in light of what you had talked about as a woman who doesn't have children yet. We're kind of moving toward that. I'm like, oh, my practice going to be over? And I'm really encouraged when I watch other women who have children, or men in this case, who are still doing it. And I really was encouraged by hearing you talk about that. I just thought the two talks complemented each other well in that context. But what I was kind of wondering, you described this sort of no straight lines, no boundaries approach to your art, which is not exactly what you said literally, but that's kind of the feel, is it's like these and it just kind of happens, and then you go home. And I just wanted to know, like, where does the role of discipline, like, what is the role of discipline? Because you clearly have remained married and had 4 children, and there's discipline involved in that. So I know that you're a disciplined person in some way. But how does the discipline aspect feature into your art making and your life in general? Does that make sense? Yeah, it makes sense, yeah. Well, you have no idea how hard it is to just do woo. that takes a lot of practice and commitment. No, I mean, I try to be, I mean, the discipline, I think, for me, getting myself to the studio is usually the hardest, and I think there's painter colleagues of mine here. There's, It's 2 floors, yeah. It's still hard. It really is, and so I think that's the first step in discipline. So I think that's the sense, and I've changed my views a little bit in terms of when the painting process starts, because I think everybody has this understanding of now the art making starts, and everything up to that was something else. I like when Nicoleta said that at the end, she said everything is research, right? And I think that's as an artist, like, how would you not be able to see everything as valuable kind of leading up? I think the writer Ocean Vuong had this idea that he doesn't believe in writer's block at all. He just thinks, when you're not writing, you're still writing, even if you're just taking a walk, right? You're outside. And so the question is not so much how do you discipline yourself to be in the studio and apply paint. It's a question of how do you discipline yourself to be fully present in every kind of situation that you're in. So it's really more, without getting too, meditative or yoga was mentioned. Like, I don't have any practice like that, but I think the question of how are you attentive and honest to the moment you're in, and this includes a moment like this, right? And I think this was an experiment to see would a lecture where I come prepared in a very specific way that would just pair poems that I wouldn't know which ones I would read with slides at this time, kind of a slightly freestyle form. Would this be a good enough way of being responsible and being a steward of this moment? And this is something I'm still practicing, but I think, so it's never perfect, but I think it's the willingness to also say, I'm going to give each moment a chance to kind of see how does this, what does it mean to be attentive? Mich würde interessieren, welche Rolle das Scheitern in deiner Arbeit spielt, weil
Ich habe das Gefühl, dass dass deine Bilder sehr präzise gesetzt sind oder dass die Farbe im Bild sehr präzise gesetzt ist. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass du das Scheitern ständig präsent ist für mich und dass du das irgendwie schön integrierst oder irgendwie das Scheitern so umarmend irgendwie handhabst. Genau, oder anders gefragt, schmeißt du Sachen weg oder ja. Yeah. It's yeah, a good question. Really, he asked about failure and if I ever have to throw paintings away because I failed that badly. It has happened. It happens less and less. Not because I feel like they're more successful. I think I've become more comfortable in just accepting that this is how my painting feels, or my process of painting feels. It's very difficult when you're up here, right? Obviously behind a desk. Eventually we all end up behind a desk. When you're giving a lecture, right? Obviously showing work that has been sold, you know, and already establishing some sort of creative authority, even if it's just in this intimate setting, and then to openly say all of the works, right, every single one, I leave the studio feeling this has failed completely. I can't even remember when I had any sort of experience while painting or finishing a painting that I left the studio saying, I'm actually pretty good at this. And this is not fishing for compliments, although you're very welcome to pat me on the back and say, great job. It's just something I've noticed, that my relationship to the work is not about making it grow more stable, right? As I said earlier, or bigger or more substantial, but it helps me to understand other things. And looking back, for example, this work, which I like a lot now, I think that's not all too bad, but it's not any sort of relationship I have in the making. And I found the perfect analogy with the gardener working the dirt, right? It's like if you're a gardener or if you have a garden, it's really your main job is just to keep the dirt healthy, and working with dirt is dirty work. And so there's nothing beautiful initially about it, but if you have good dirt and you introduce enough fertile ground to your yard, eventually things seem to happen automatically, right? You have stuff growing, weeds, whatever is around or whatever you plant. And I think as a gardener, you never take full responsibility, right? Because obviously you didn't make the flower grow, you kind of just set the ground conditions. And I think it's a good analogy for me, certainly, and I think it's a good analogy for a responsible artist to say, is like your work as an artist is to really set that foundation, have some sort of good ground that has worms and stuff present, you know, possibility for life, but that will always feel like it's failing because you're never introducing the flower directly. You're just kind of waiting and hoping that something will come of it. And so years later, when I look back, I think I'm happy that I didn't destroy it, but every single day of actually painting is usually a pain because it's frustrating and I really do not know where I'm going or why I'm doing this. So yeah, it's not fun work, but people tell me I'm good at this, and so I keep doing it. Last question. Yes, thank you, Daniel, very much. Yes, I wanted to tell you actually that your work reminds me of. This is going to maybe sound strange because I'm talking about a filmmaker, but perhaps because of poetry and the image that I see, it reminds me a bit of Tarkovsky. I don't know if you're familiar with
the film director, Andrei Tarkovsky? Mm-hmm. Okay, great. If you were not, you would be grounded. So, anyway, the poetic part about creation is what is very interesting to me, and in that, perhaps because of that, you remind me about him in some sort of maybe strange way, but that was my first association while we were talking, and great job. And the other thing is that, yes, and the other thing that came to my mind is that, you know, in Russian, there is a word for art. Does anyone speak Russian? I'm not Russian, please don't kill me. Yeah, but does anyone understand the word? Okay, there is the word that is искусство. I believe that that word in other Slavic languages means experience. So in that sense, I see your art and your life experience as inevitably being connected. So I can't separate. Actually, I think you're, I mean, I'm not an artist, but my impression is that you're on a very, very good road because your art seems to become something that is not separated from your life and your experience. Mm-hmm. So this is what, you know, again, back to Tarkovsky, this reminds me strongly of him. And also this kind of disappearance of self in the process means that something else is growing. So, yeah. Thank you, yeah. So that is, and yeah, do I have actually a question? I do. First question, do you think that your work is kind of open-ended? Please don't ask me to define that, but in a way that it's open-ended, if that makes sense. That's the first question. The second question, who is your wife? I want to congratulate her. Is that Sleeping. you? Yeah, I thought so. Congratulations. Just the backbone. Yeah. Yeah. So is it kind of, because it looks to me like open-ended, and I really like this kind of, I'm not going to call it interdisciplinary, it sounds too academic, but this ability of an artist to be open and to relate poetry. Oh yes, I do have a question, the actual question. Is art a language for you? Is that your language? So let's see, can I choose one No, question? You have to answer. Can You I have to answer. Just one, yeah, I think we have to look at time. I'll answer the second question on language afterwards when we go out and speak, but I mean, yeah, I think, again, I think both art and life in some ways, or this situation, I think it's always open-ended, right? I think there's this, I mean, the very probably overused quote of used by theater directors and sculptors is that art is never finished, it's only abandoned, right? That you basically just leave it at some point. But how could it be finished? I mean, you're using always material and conception and intuition, and if you look at the many masterpieces in literature, you know, usually a couple weeks before they were finished, they were still being worked on with friends or editors. You know, T.S. Eliot's The Wasteland had huge changes by his friends and his wife who helped him, and if you would have another month, he would have probably changed something else, right? And so I think that usually art only changes because it's sold, there's deadlines, or it's printed, right? But I think in terms of the viewer or the artist, our relationship to this is always open-ended, even if structurally or formally the painting does not change. And this is our experience of going to see something you've already seen and seeing something else, right? But this is true for wine, food, a person, right? And so again, the question is, how do we responsibly respond and authentically respond to these changes of things that really do not have any sort of hard stop?
Thank you. Thank you for all the questions. And vielen Dank, Nicoleta und Daniel, für den wirklich gebührenden Abschluss dieser Bewährungsprobensaison und entlasse somit alle in einen wunderbaren Sommer. Vielen Dank. Genau, beide.